שבוע טוב, בוקר טוב, אנחנו נמצאים הכותבך בבית מדרש של צבי, והיום זה בייז אדר, אנחנו כבר נכנסנו, אבל מרבים צריכים להרבות את השמחה כל יום. היורצייט של הגר הרבה רב ישראל אלתר מגור, הבייס ישראל, אנחנו נדבר עליו, וגם כן, it's the yortzeit. I have forgot my English. I'm supposed to speak a little English. Yosef Dov Halevi Ben Yitzchak Zev Soloveitchik Reb Beryl. Nachnu Nebaber Allah will speak about him. It's also the yortzeit of Avraham Ben Aryeh Leib Kalmanovich. Do you know the name Kalmanovich? That's the Mashgiach, the Rosh Hashiva, of the Mir in Brooklyn. Kalmanovich. Right. And Yom Tov Ben Yisrael Yaakov Al-Ghazi. Okay, we're giving equal time here to everybody. I wanted to begin, if you're still listening, those who want to hear English, I want to talk about Eli Sharabi, who was a captive for 491 days. So he came up with this statement: Ani lo adam dati aval sham, in his captivity, me'ayom harishon she'ani nechtaf kol boker ani omer Shema Yisrael ma shelo amarti b'chayim koach he'emuna hu meturaf yesh mishu shemashgiach alecha. What do they say? There's religion in the foxholes. What do they say? There's no atheists. No atheists in the foxhole. So we see, you know, we shouldn't know from this, but the word Shevi means captive, but it can also mean Shevi Tshuva. It could bring us back. So in that case of Eli Sharabi, we saw, and to me it is, each one of these stories add to the Kiddush Hashem, Marbim B'Kedusha, Lo Marbim B'Simcha, Marbim B'Kedusha. I forget to begin this year with our Refuah Shleimas. I told you I had a long talk with Aryeh Leib. Someone pointed out to me that I keep referring to him as Yehuda Leib. Okay, it's Aryeh Leib, Lenny, Ben Chai Tuba. I'll tell you even more stories about him. They love him so much in his Shikum that they already have certain musicals going on, and they want Lenny to lead them. So when Lenny said, I'm going to leave, they don't want him to leave, but we want him to leave. Anyway, that's the situation. Yair Nisim Ben Ofra. How long does he have to be there? Well, right now, he wanted to get out before Purim, but it looks like he's going to have to stay beyond Purim. So, all told, I think from the beginning of his going into the hospital, it's going to be 3 months. Well, that's a lot of time. Okay. Yair Nisim Ben Ofra, Pesach Yosef Ben Inda. Anybody have an update on Pesach Kron? Like to hear how he's doing. I want to hear a shir and broadcast it over here. Aaron Tzvi Ben Nechama, I mentioned he had surgery on Friday or Thursday, and his grandfather told me, I asked him, how's he doing? He said, we still have to have tefillas. That's his answer. Binyamin Ben Daniel Margulis, Chaim Daniel Ben Hodoya. Any word on that, Chaim Daniel? I suppose no news is good news. Yisrael Ben Inbal Esther. They should all have a refuah shleima gichin immediately. Now we have to say our tehillim, our tehilot, and we're getting close to the siyum. We're going to start again. But right now we're on Kuf Mem Zayin, and we're going to hear our favorite. We shouldn't really say favorite, but I know that Tzvi enjoys it.
מצוות עולם, כפים כולם, תמות יקרא, הכוח ותמונתו אין מספר. ארץ ולשמונה בסודה, בפינות מחסי שמיים, עת מטר מצמיח הרים חציר, לימה מה לעולה ושיקראו, כל גבולות אסור שיחמץ, לא בשוקי האיש ירצה, יעלמנו יתריו, את המייחלים לחסו, הקיוש. ציון, כי תזעק מחפר רעייך, ברחמנייך בקרבך, צנעו את שלום, ולשחיתים יפריך, השולח ימלוך הארץ, המהרה יוצא צווארו, הנותן שלג כצמא, כפור כתף ויפזר, משאיר כרחוב כפיתים, לפני פרחתו יעמוד, ודברו יוצץ, אשר רוחו ישאלו מים, מה כי דבריו יעקב, חוקיו ומשפטיו בישראל, ועשה החל לכל גוי, משפטים ויקראו, הללויה. אחינו, כל בית ישראל, אחינו, כל בית ישראל, הנשאים בצרה, בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה, לרווחה ומפעל ירה, ומשיבת לגאולה עשתה, והגאולה ובזמן קריב. On Yiddish, hallelujah. Und wir nochmal Amen. Halleluja, läuft der Eibischter, ki tov zamra Eloheinu, weil es ist gut zu singen für unser Gott, ki noim, weil es ist angenehm, naim, angenehm. Nova sihila deriba is shein mizol im loibim. In other words, it's not a direct translation, it's an interpretation. אז אנחנו נחזור, אני ראיתי שאתה חיפשת את המילים שלך. יש לי המילה של היום. כן. Der Wort von der Heim. Rumdroll. Der Wort von der Wert von ein einziges Wert ist gefolgt. Gefolgt, you followed. You followed? Gefolgt? To obey. What, to obey? Yeah. You followed. Gefolgt. Gefolgt. And it's interesting, I think. How do you spell that? Pei, Aleph, Lamed, Kuf, Tes? Gefolgt? No? No? I would say it follows the word folk, means folk. And in other words, the people. Folk. So, gefolgt is to follow the people. Obey. I don't know. This is the wonderful thing about learning a language, is that all the mistakes that you always had. My Bubby Aleha Shalom always used to say to me, she used to say, folk mir. Follow me. Listen to me, right? Folk mir. Folkman. Yeah, like, Yeah. folk mir. And I thought it was, like you said, with a kuf. Right. But it's actually not. Gimel. It's with a gimel. Folk. It's a gimel tes. Folkt. Folkt mir. Folkt mir. Not folk. Okay. Gefolgt. Gefolgt. Okay. Very good. Naya Vort. You should obey the word. Rabbi Yisrael Alta Migor, then Rabbi Rav Mordechai, Nolad, the Gur, and Gur is, anyway. Now maybe you can just tell me Yes. why the sentence that they gave us for that word, I made like 5 mistakes on it. It says, Favos haben sie nicht gefolgt.
Why didn't they obey? Why Zay? Favos haben Zay nicht gefolgt? Oh, Zay. Zay, what's Zay? Yeah. Zay. Zay. What's that? What? Hamzeh. The word Hamzeh means I would say in the Favos. past. Hamzeh. And then they say Zay nicht gefolgt. Haben Zay is what? It's like one word. Why do Hamzeh, in the past. I never. Why in the past? Hamzeh. I never saw Haben I know, Zay. I agree with you. Haben Zay, but that's the proper answer. I hear Haben Zay is the verb. Yeah, I hear that, Hamzeh. We think of it as hubben, right. But Hamzeh, that's the real word. How would you say, correct Yiddish, but spoken Yiddish, idiom. So see, Favos. Do you want to be an idiom? Okay. Favos haben Zay. I chew on my pitcom. Zay nicht gefolgt. Rabbi Yisrael Alta ben Avraham Mordechai Gur Noah Shlishi La'aviv Abal Imrei Emes. So we have the Beis Yisrael being the son of the Imrei Emes. B'yom Elef Shmona Tishim V'Arba V'niftar b'Yerushalayim B'yom Beis Adar Elef Chamot Shivim V'Sheva Shana Pshuta. Pirush the Mila Gur. You want to know what the Gur means in Polish? Yeah. Har, mountain. What? A mountain. A barg. A barg? How do you like that? Is a gur? Yeah, that's In right. what language? Polish. In Polish. That's right. Oh, we learned two words today. I'm telling you, now we know Polish. Rabbi Yisrael haya ishut mufle v'tzadik yisod olam etzliach shakem So why was gur on a barg? I don't know. I could say Shmayahu? No. If I left out what we said over and over again. Hu merkaz dati notzri lefi arba me'et shana ratzu livnot sham minzar v'lo natnu la'af Yehudi lagur sham v'shinu et Shem ha'ir to Yerushalayim Chadash Nova Jerusalem ki hatopographia shel makom dama le'adatam le'tziyom shel Yerushalayim. In other words, the most provinces had mountains, hills. Rak lefnei 250 shana achrei mot habishop she'ir hayta babalit mishpachto horshu Yehudim lashuv li'tasheba. But we see from what he told you that topography was similar to that in Jerusalem, and we know Yerushalayim Harim Saviv La. Hashem Saviv La. Okay, Hashem That's Saviv. not the case in Poland. Yes. Okay. So again, we welcome you back, Svi. Good to be back. And we are going to folk. We're going to follow our leader. I davened on Shabbos with the tzanzers. Oh, you were in Kiryat Zan. Kiryat Zan. Ah. And it was very interesting. On not both days of Rosh Chodesh, they did not say Borchi Nafshi. They don't? No. And you asked them? No. They didn't say it. I just want to know, we dance before Zman Krishma. Did you dance at Sans? Did you dance at dance? Did you dance at Sans? That's all I want to know. Because you weren't around. Elchanan wasn't around, and I danced by myself. I did a new thing. I just got up, I sang and danced, and everybody looked at me like. You did a Sansa Danza Prati. I like that. Sansa Danza. Okay. There you go. Okay, I'm not so simple here. At least it's not raining. Okay. Let's see if I have everything. Your wire. Yeah, I know. The wire drags along. We'll have to just tuck it in. It's like an umbilical cord. It is. We're going to be connected to Altikai Toras Imecha. Okay, have a great day. Chaim Tovim! Yes, I have to take along you. I should do it. Oh, you want the phone too? Chaim Tovim! Kol Tov. Okay. You see that blue sky? Yesh lanu bemet yom mitzuyan. And the birds chirping. And this is all in our holy land, Yerushalayim Ir HaKodesh.
And we wish Refuah Shlema, the Chaim Yisrael ben Freda Hadassah, and Daniel ben Shoshana, and all Cholei Am Yisrael. We're just approaching our Makom Kavua, and we're going to continue learning about the Gera Rebbes. Today, the Beis Yisrael. Here we go. Rabbi Yisrael, הוא היה אדמו"ר הרביעי בשלשלת. הראשון היה רב יצחק מאיר בעל חידושי הורים. השני היה רב אריה לייב בעל שפת אמס. השלישי היה אביו רב אברהם מרדכי, which we said is the Imre Emes. And Rabbi Yisrael ben Achadesrei was 11 years old כאשר סבא נפטר ואביו ירש את כיסאו. כבר אז בלט בכישרונותיו וקראו לו רב ישרול בנו של הרבה. נשא, got married, התחתן עם בת דודו, רב יעקב מאיר בירמן, וישב בבית חותנו והגה בתורה יום ולילה. אשתו ושני בניו נרצחו בשואה, ובסיבוב שני נשא את בת רב דוד וידנפלד. לא היה לו שוב ילדים. פעם אמר על עצמו, אני זכר לחורבן. בגיל בר מצווה התארס לבת דודה חיה שרה. רבי ישראל היה מלווה את אביו בנסיעותיו הרבות. אביו ביקר בארץ ישראל 7 פעמים לפני קום המדינה. בפרוץ המלחמה ניצלו הרבי אמרי אמס מגור ובניו שמחה ביונם ופנחס מנחם ועלו לארץ ישראל. בשנת 1948 בחג השבועות נפטר הרבי הזקן ורבי ישראל בנו ירש את כיסאו. בשנותיו הראשונות בארץ הרבה ללמד קבלה עם רבה של שכונה שערי חסד, which is where I am right now, ומרכז הרב, ראש ישיבת מרכז הרב, רבי יעקב משה חלפ. הסכולת הנהגתו הייתה בימים קשים לעם ישראל כולו. מרכזי התורה והחסידות חרבו. ירושלים הייתה אז במצור ומלחמה עם הערבים. War of Independence, מלחמת השחרור. למרבה הפלא, הצליח רבי ישראל להקים מחדש את חסידות גור המרוסקת. אלפים הצטרפו אליו. לא רק חסידי גור, אלא יהודים מכל השכבות, גם מעדות המזרח היו באים אליו לקבל עצה. רבי ישראל גם שם דגש מיוחד על לימוד תורה. סיפר סוחר אחד מהפריז, באתי פעם לארץ ישראל, והייתה לי שאלה מסובכת בענייני מסחר. רצתי מעורך דין לעורך דין ולא מצאתי פתרון נכון. חבר אמר לי, מדוע לא תיכנס את הרבי גור ותשאל מעצתו? נכנסתי ורבי חקר אותי בכל ענייני המסחר ונתן לי עצה, והצלחתי ב100%. בתום השיחה שאל אותי, מי יש לך בבית? אמרתי, כי יש לי 2 בנים צעירים בפריז. פנה אליי הרבי במטה לבבי והבא דאגה לשלום הילדים, ואמר, תן לי את הילדים שלך. מה יצמח מהם אצלך בפריז? לא יכולתי לסרב, הבאתי ילדים והרבי הציע שאמסור אותם להתחנך בישיבה ליטאית, לא ישיבת בגור. בני לא החליפו את לבשם המרדני, הם אינם נראים כלל בחסידים, אבל תאמינו לי, בעיניי הם חסידים שרופים. במלחמת יום הכיפורים ציווה לתלמידי ישיבות מחוץ לארץ לא לעזוב את ארץ ישראל. גם הוא בעצמו סירב לעזוב את הארץ. כאשר הרופאים יצאו לנסוע לצורכי מרפאה לשוויץ, לא שמע בקולם, במקום זה נסע לערד או להר כרמל. לאחר מלחמת יום הכיפורים נכנס אליו רב חשוב מאמריקה ואמר לו, רבינו, באתי אליו לשמוע מה כבוד הרבי אומר על המצב הנוכחי.
הוא אמר, מה אני? אומר, השיב הרב תקף מיד כדרכו בחריפות יתרה, אני אומר תהילים, וגם אתה עושה כמוני. בכ"ט שנות כהונתו בנה ישיבות רבות בארץ ובחוץ לארץ. בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל ב-1964 דיבר עבר דרכו ואמר, כל אחד ואחד חייב לקבוע איתם לתורה אם הרוצס הביא לכל הנעשה ברחוב, כל הצרות באות מאי לימוד, הכסיב על עזרם את תורסי. אוקיי? הנהיג חסידי דור עד יום מותו. ב-1992 אחר כך אחיו פנחס מנחם הנהיג 4 שנים, אחר כך יעקב אריה בן שמחה בונם וגם שאול בן פנחס מנחם. זאת אומרת, עד היום יש 2 רבז, אחד מפנחס מנחם ואחד אבי שמחה. אוקיי. שמעיהו מביא בפרשת תרומה, שפרשה של אתמול, אולי הביא, לא ראיתי, על תצווה, ועשיסה 2 כרובים, רמז ללומדי תורה, כי נשמח לאורן הכפורס, ברש"י, דמוס פרצוף תינוק להם. אין שיעור ידיע התורה בכל מה שיודע עדיין יודע רק התינוק. וכסיב 2 לא שני, ש2 נבדלים, כפירוש רבי חיה, זוכר ונקבה, אולי ללמד, לכן הגיב אביו רב עובר ממרדכי, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעתם שווים. שאף תלמיד החכמים אין שווים, ותורה יסתאחדו תלמיד החכמים נוחם זה לזה בהלכה התורה המאוחדת בהם. היום זה גם כן היורצייט של יוסף דוב הלוי בן יצחק זאב סולובייצ'יק, הגריז, דבריסקה רב. נולד ב-1916 ונפטר ב-1981, מכונה הגריז יושב רברו. זאת אומרת, מה שאמרתי הגריז זה יצחק זאב, זה האבא שלו, והוא היה הגריד. נולד בבריסק, בליטא, במלחמת העולם השנייה, ברח לוורסה ואחר כך עלה לארץ ישראל. אחרי פטירת אביו, 1959, פתח ישיבת בריסק בירושלים, בביתו של אביו. בנו, אברהם יהושע מילא מקומו, מחבר, הוא היה מחבר ספר מנחה אברהם, אמרו עליו שהוא ידע תלמיד ירושלמי בעל פה. היום זה גם כן היורצייט של אברהם בן אהרון אריה לייב קלמנוביץ', נולד ב-1891 ונפטר ב-1964, למד בישיבת סלובודקה, אחר כך ישיבת טלז, בן 22 התמנה לרב בעיר רקוב בפולין. ב-1922 התמנה לנשיא ישיבת מיר, ב-1929 התמנה רב העיר טיקטין, היה מקורב לחפץ חיים, וחיים עוזר גרזינסקי. 1940 עבר לארצות הברית, לאמריקה, היה פעיל בוועד הרצלה. הקים ישיבת מיר בברוקלין וכיהן 20 שנה כראש ישיבה, וגם הקים רשת אוצר התורה בצפון אפריקה. היום זה גם כן היורצייט של יום טוב בן ישראל יעקב אלגזי, מהמכונה מערית אלגזי. נולד ב-1729 ונפטר ב-1802. ב-1773 מונה כראשון לציון. ב-1777 ראש ישיבת המקובלים בית אל. הוא חיבר הלכות יום טוב, מערית אלגזי, שמחת יום טוב, קדושת יום טוב דרבנן וגט המקושר. עד כאן היורצייטים של היום. אז אני לא קראתי בראש חודש
Mayim Shvat, et haGoa al Sof Perek Gimel, Perek Gimel, סליחה, חלק השני. אז אני רוצה להגיד עכשיו. ראשון לכל מעשה דנחש שסיפר לשון הרע על קדוש ברוך הוא. וזה גורם ניסה לכל בורא עולם. עכשיו הוא מביא מקורות, אומר בפרשיות יש מקורות על לשון הרע. ובפרשת ויצא כתוב, אם יהיה אלוקים עמודם שומרני, יעקב אבינו אומר. מה זה אמרו חז"ל? מה זה שומרני מלשון הרע? פרשת וישב במעשה יוסף, שכתוב, ויבא יוסף את דיבוסם רע אל אביהם. זו הייתה הסיבה הראשונה לירידת בני ישראל למצרים. Again, on לשון הרע. פרשת שמוס, אכן נודע הדבר, when it came to Dasan Aviram, that they מספר על משה שרצח את המצרי, he says, you see, עין שם בבחיר שואשם שנכתוב לכאן, עוד שם, שאמר משה רבינו על שם, והן לא יאמינו לי שהשיב לו השם יספרך, מה זה בידך והיא לנחש. עוד שם, הנה ידו מצרס כשלג. פרשת ישרו, ויורב עם עם Moshe al riv bnei Yisrael. Samach lei vayova Amalek. In other words, because Klal Yisrael argued, Amriva Amalek came. Parshas Mishpatim. Losisa Shemei Shema Shov Shehu Koya al Masaper al Makabel K'isa Lashon Hara Losmich Losia Achri Rabin Laros Parshas Tetzaveh. Inim HaMe'il, we just learned the Me'il, which is this week's parsha. Mechaper al Lashon Hara, She'ein Nezek Midrav. Safa Shia Lefiv, Saviv, Chol Parsha Sham, Ishma Kola B'vol Mikdash, Rimon B'Pamon. Chol Parsha has Riyam Matzorah. Nigei Botim talks about the Nigei Begonim, leprosy of the houses, of the clothing, Nigei Adam, and the person. As it says, Bada Yeshiv, as a result, he has to be isolated. The kapora is when the chatter of the birds, which you can hear here in the background. Parshas Kedoshim, Lo Selech Wacha B'Amecha, Hocheach Tochiach Hasemecha Lo Si Alev Chet. Parshas Bahar, Lo Sona Ishas Amiso. You shouldn't misrepresent, fool your friend. Shezeh Koya Al Noas Dvorim. Misrepresentation by words. Shugam Kain Dibura. Parshas Naso. Vishalchu min hamachal kol tzarua. Hainu afilu gadol b'torah kadoig. Parshas Oscha v'tadaber Miriam v'Aaron b'Moshe. V'chol Parshas Shlach lecha medaberes mi'inyam meraglin. Parshas Chutzas v'daber am be'elkem b'Moshe. Parshas Kiseitze. Kiseitze machne al vecha v'dishmarta b'kol rav v'amru chazal davarah dibura. Parshas Teitze. Parshas Shemotzi Shemra. Od Pasuk Sham, Zochor Asher Asa Hashem Elkecha Miriam. Parshas Kisovo, Ora Maka Re'eh B'Seishish Hu Koya Lashon Hara V'Yadua Shekol Arum Pasuk B'Bracha V'Amru Baruch Asher Lo Yaka Harshe Izir B'Zeh Tiyah L'Bracha. If a person watches all these things, Gemara Sota, Lamed Beis, Lamed Aleph, he'll be a bracha. So that was the Hagah at the end of Perek Beis, the Siyum of Perek Beis, and here we are. I'm sorry. That was the beginning of Perek Gimel. That was part of the beginning of Perek Gimel. And now we are on Beis Adar. So we are continuing the Imkain, Mirale and Yonenu. After listening to all these psukim in the Torah, Hari Biranu Lamala Shechelik Gadol B'Torah Medaber B'Inyan HaMelech. Throughout the Torah, there are plenty of psukim that talk about Lashon Hara. V'Adam Shehu Marchiv Svaso Umafkir Dibur, a person who opens his mouth and is like doesn't prevent from speaking lashon hara. Chol asher yachbaz yitzro, whatever comes out of his mouth, he says, "B'vaday meshach yimei chayav yavra kol dover kamas asbamin." He will be over. He will transgress the different parshios in the Torah many times. V'kama tistar nafsho, how regretful his soul will be. That he transgressed against many of the parshas in the Torah, as we have just read in the Haggadah.
וידוע מה שאמרו חז"ל בחגיגה ה' עמוד בייס, על הפסוק עמוס ד', כי הנה יוצר הורים ובורך הורים, the creator of mountains and the wind of currents. Magid la'adam masicho, recounts the conversations. Sha'afilu sicha kala magidim la'adam b'shazidin. Even the casual conversation will be recalled at the time of judgment. V'kol shkein diburim asurim chamurim me'elu. And surely any lashon hara b'vaday yachichu ve'arichu l'neged elu will be displayed in front of him. Kamo she'amar kosovim te'ilim. Perak Nun, pasuk chaf. When you speak against your brother, beven imcha titen dofi. You speak slanderize against the son of your mother. Displayed in front of your eyes. In the Sefer Alim L'Trufa, shall kol dibra asar. Every word that is forbidden, every forbidden word that is said, you descend into Gehenna further down and down. You cannot fathom and imagine how terrible will the travail and the sorrows that you will have as a result of just one word, negative word of lashon hara. So I wish everybody for this new week that they should have a week of only good words. We should only have good words. Shmuos tovos, besoros tovos. Yom tov, l'kulam.